baniriza ku mukutu ogwa Point Media UG olunaku olw'ejjo leader of opposition Right Honorable Joel Ssenyonyi yavuddeyo n'alangira mu lutalo lw'abannamawulire wali ku parliament ng'ategeeza nti regional parliamentary sittings eziteekeddwa okuba nti nno zitandika omwezi guno gwennyini nga zigenda tutandikira mu Northern Region mu kitundu eky'eggulu bo nga abali ku ludda oluvuganya government bagenda kuba tebazigendamu era bagenda ku boycottinga. Kakati nno yagenze maaso n'annyonnyola nti okusinziira nti buli lutuula lugenda kuba lutwala biliyoni 5 ate nga regions mu ggwanga erya Uganda zirinnya, ekitegeeza nti nno biliyoni eziwererako ddala 20 ze zijja okuba nti nno zikozesebwa. Yagamba nti ekyo tewali ngeri gy'oyinza kinnyonnyola Munnayuganda awamu n'abantu ab'enjawulo abazze bayita mu mbeera enkyamu n'okusinziira nti nno waliwo ebintu bingi nnyo naddala obuli bw'enguzi obwetoolodde parliament. Wabula enkya y'olunaku olwaleero ate tulabye ababaka okuva mu bitundu ebyamambuka ag'eggwanga erya Uganda bye basobodde okutuuza olukuŋŋaana lw'abamawulire ne bategeeza nti Joel Ssenyonyi ensonga atandise okuzirabisa endali era ebintu byali mu kwogera kiragira ddala nti waliwo olulwana lwagezaako okulaba nti nno ateeka ku Northern Region eya Uganda. Abakulu bano bagamba nti okusinziira nti biliyoni 2 zamala dda okugabanyizibwa mu mbalirira y'omwaka gwa 2024-2025 kyandibadde tekisumbuwa Honorable Joel Ssenyonyi okusinziira nti nno trillion eziwerako ddala 72 ze zaateekebwateekebwa okuba nti nno zisaasaanyizibwa mu mwaka guno ogw'embalirira, ekitegeeza nti nno biliyoni 2 ntini nnyo era yandibadde tagenda maaso nakuba nti nno yeemulugunya mu ngeri emu oba endala. Abakulu bano eno abalabira ddala era bagamba nti Joel Ssenyonyi alabise okuba nti nno awamu n'ekibiina kye bali mu kugula olutalo ku bantu abava mu mambuka ag'eggwanga erya Uganda. Wabula ate ne Honorable Joel Ssenyonyi era mu lunaku olwaleero avuddeyo okuba nti nno abaddamu. Tugenda kuba tukuwa akatambike atulabye kiki kyabazzeemu, wabula nga njagala kutegeeza nti embeera erabisenga ate okubaamu engeri ey'enkayana oba engeri ey'olutalo. Wabula nga tulina okuba nti nno tutuukayo njagala nsooke njongere okwebaza gwakyekuumidde ku mukutu ogwa Point Media UG omulimu gw'okola gw'amaanyi nnyo nnyini ddala. Genda maaso obeere ng'osubscribinga, olikinga, osharinga awamu n'okomentinga endowooza yo ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zitambula mu ggwanga lyattu erya Uganda. Mu kiseera kye kimu njagala nnyongera okukujjukiza awamu n'okwanjulira gwe atannamanya ku Haji Abudu omusomi ow'edduwa. Omwami ono amukubireko ku nnamba ye eri ku screen yo eri 0752447156. Gwena wenna ayina ebizibu eby'enjawulo eby'ensimbi eby'emirimu oli wano mu ggwanga erya Uganda oba oli wabweru wa ggwanga erya Uganda, tosirikira bizibu wabula mukooneko ate ajja kuba akwasaganya bulungi nnyo. Katusooke tufune akalango kano ate n'oluvannyuma tukomewo ku nsonga za Right Honorable Joel Ssenyonyi n'ekirabisenga olutalo abo ababaka okuva mu Northern Region eya Uganda bwe balabise okuba nti nno bamuteekako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako. Jangu kusomere ku dduwa okuva edda nedda edduwa zaabaawo, edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani, Allah ajja kukusaasira, ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kakati mu kutandika ababaka bano okuva mu mambuka g'eggwanga erya Uganda era nga tutandise ne Honorable Samuel Opio akulemberamu oba akiikirira Kole North agenze maaso ne yeewuunya nga yeebuuza nti oba ddala okusinziira ku kigambo leader of opposition kitegeeza kuwakanya era kusalira musango bantu ba mambuka oba n'ekibiina kya National Unity Platform kitegeeza nti bayina kusalira musango abo mu mambuka. Omwami ono agenze maaso naawe ebyokulabirako ng'agamba nti atujjukira bulungi nnyo omugenzi Jacob Oulanyah we yali ng'ali mu ggwanga erya United States of America we yali agenze okufuna obujjanjabi. Ab'ekibiina ekya National Unity Platform bennyini be baasitukiramu ne bagenda okwekalakaasa kyokka ng'ate ababaka baabwe abava mu bitundu byabwe baba nga bagenze mu mawanga gano ag'enjawulo ate bo
tebagenda maaso nakuba nti nno babeekalakaasizaako era tewaliyo kigambo n'ekimu kye boogera. Honorable Opio era agenze maaso ne yeebuuza why is he applying selectivity in the issues he is raising. He is creating division which is unacceptable. Let it be clear that Northern Uganda isn't part of the agenda as opposition. And we get to clearly understand that we no longer have the National Unity Platform but the Northern Uganda prosecutors. Opia agamba era yeebuuza lwaki Ssenyonyi mu bigambo bye waaba ayogera ateekamu kyekubiira mungi nnyo era alagira ddala nti ali mu kuteekawo njawukana, wabula agamba nti ekyo bo tebajja kukikkiriza era ayagala kibeere nga kitegeerekeka bulungi nnyo nti ekibiina ekya National Unity Platform tekikyetaagibwa era tebaagala kukimanya mu bitundu ebyamambuka. Era okusinziira ku yagamba nti ekibiina kino tekikyali National Unity Platform wabula kati kyafuuka Northern Uganda Prosecutors, kwegamba ekibiina ekisalira omusango era ekikomerera abo abantu ab'omu mambuka. Kakati omubaka omukyala owa Kole district naye agenze maaso ne yeemulugunya era agenze maaso n'ayogera bw'ati. Where is the wastage that the leader of opposition is talking about? This is committee's money, not his money, not even the speaker's money. It has been approved in the budget. So what is his problem? Is he jealous with Northern Uganda? Let him tell us if he doesn't want development in Northern Uganda. I have never seen this kind of leader of opposition in this parliament. He wants to oppose everything, even a small thing that common sense can teach him to get an answer. Does he have common sense? Omubaka omukyala owa Kole amanyikiddwako nga Judith Alieki ye ali mu kwebuuza nti okwonoona ssente z'omuwi w'omusolo Joel Ssenyonyi kwagenda maaso n'okwemulugunyaako kuliwa, era yagamba nti ssente zino za kakiiko so si za Ssenyonyi ate era nga ne ssente ezo si za sipiika. N'olw'ensonga eyo ayagala okumanya Joel Ssenyonyi obuzibu abulabawa naddala nga ssente zino eno zaamala n'okuteesebwako mu bajeti y'eggwanga lino era mu mwaka guno eno ogw'ebyensimbi. Omubaka Judith agenze maaso ne yeebuuza n'okwebuuza oba Joel Ssenyonyi alina ekiruyi ku bantu oba ku kitundu ekyamambuka ekya Northern Uganda, era yagamba nti talabangako kika kya leader of opposition nga Joel Ssenyonyi mu parliament lwa nsonga nti ye buli kaseera ayagala okuwakanya buli kimu n'akantu akatinye nnyo amagezi aga bulijjo, amagezi amazaale egandibadde agagezaako okulaba nti kamulaga, era ne yeebuuza Joel Ssenyonyi alina amagezi amazaale. Ye omubaka amanyikiddwako nga Faith Nakut ngono district woman MP owa Napak naye agenze maaso ne yeemulugunya mu ngeri eno era ng'agamba nti ssaawa zino Joel Ssenyonyi ali mu kuba mpaane, ayagala abeere nga alabibwawo lwa nsonga nti buli mukisa gwonna gw'afuna ye buli kaseera aba ateekawo ebibuuzo ebitagwanidde kuba nti nno bibeerawo. Era omubaka ono Faith Nakut agenze maaso n'ayogera bw'ati agamba, is it unfortunate that perhaps the regional sittings are going to start with Northern Uganda? I hope he would have said the same if the regional sittings were starting from another region. Is it right for someone to oppose everything? The affinity for relevance shouldn't make us fail to think objectively. At least he should allow these sittings to go on. If there is need to save, then he will save from the sittings in the next regions. Omubaka Faith Nakut district woman MP owa Napak ye yeebuuza nti ddala mu butuufu kikwasa ennyiike era Joel Ssenyonyi ali mu kwogera bino olw'okuba regional sittings zino eno zigenda kutandikira mu Northern Uganda, era yeebuuza era ng'ategeeza nti kaasuubire nti Ssenyonyi ebigambo byavuddeyo okwogera olunaku olw'ejjo yandibadde abyogera singa entuula zino zigenda kutandikira mu regions endala. Wabula
omukulu ono omukyalo ono agenze maaso era n'ayongera okutegeeza Ssenyonyi nti kaasuubire nti olw'okuba ayagala abeere nga alabibwawo waliwo ekimugamba nti buli kaseera alina okwogera tekijja kubikkirira kulowooza kwe okuyina okubeera nga buli omu yenna amufaako. Era yasemba agamba nti at least Joel Ssenyonyi yandibadde akkiriza olutuula olugenda okubeera mu Northern Uganda mu district ya Gulu lubeerewo n'oluvannyuma alyoka ateekewo okukaayana kwe okugamba nti waliwo ekitagenda bulungi. Omukyalo ono era agenze maaso Faith n'ategeeza nti the question of expenditure, it is wrong for him to even imagine it. It is actually blackmail for you and to you, the voters. Even if he talks about 20 billion, that money will be spent even if we sit here. If he talks about the 20 million against the 72 trillion budget that he is aware of, why can't he examine the budget and look for where money can be saved? The question of saving costs shouldn't even rise. Omukyalo ono agamba nti ku nsonga ey'ensimbi Joel Ssenyonyi gyali mu kwesibako ng'agamba nti ssente nnyingi nnyo zigenda kuba zisaasaanyizibwa mu kintu ekyandibadde okuba nti nno kikolebwa wano. Ye agamba nti ensonga ey'okusaasaanya nkyamu nnyo okuba nti nno Joel Ssenyonyi agirowooza nako, kubanga mu butuufu alinga ateekawo ebyokwekwasa era okugezaako okusiba akatambaala mu maaso g'abalonzi. Omukyalo ono agamba nti Ssenyonyi ne waaba ng'ayogera ali mu kwogera ku biliyoni 2 nti zigenda kusaasaanyizibwa mu bitundu nga Parliament egenze mu regional sittings, ssente ezo era zandibadde zisaasaanyizibwa newankubadde Parliament yabadde eyinza okusigala waneeno wennyininyini mu Kampala weetera okutuula. N'olw'ensonga eyo waabanga ali mu kwogera ku biliyoni 2 zokka kyokka ng'ate budget naye gy'amanyiiko obulungi ennyo nti ya triliyoni 72 yandibadde atandika okunoonya mu bitundu ebirala, walowooza nti nno ssente ziri mu kwonoonebwa mu ngeri emenya amateeka oba etasaanidde alyoke abeere nga azinunula. Wabula okugamba nti nno ssente nnyingi nnyo zisaasaanyizibwa, omukulu ono Joel Ssenyonyi yandibadde tagenda maaso nakuba nti azoogerako. Kakati nja kusaba nsooke nkuwe okuddamu kwa Honorable Joel Ssenyonyi mu katambi kasobodde okuba nti nno ayogerako eri bannamawulire era nga addamu abaka bano abalabise okuba nti nno ba busungu bungi nnyo era nga bo bategeeza nti ensonga Joel Ssenyonyi azitaddemu obusosoze awamu n'okwagala okwawula mu mawanga. Ssenyonyi azzeemu bw'ati. Matter of just Northern Uganda. As I spoke yesterday, I said the regional sittings are going to Northern Uganda, Western Uganda, Eastern Uganda, Central Uganda. It's just that it's starting in the north. But we are opposed to the general idea, not just Northern Uganda, Western Uganda, Eastern Uganda, Central region, because it is problematic. Now, when somebody says that we are opposed to this idea and for that matter we are against Northern Uganda, seriously, because over 5 billion shillings is going to be used on each of these sittings. 5 billion in the north, 5 in the west, 5 in the east, 5 in central. What do the people of Northern Uganda, of Western Uganda, of Eastern Uganda, Central, what do they really want? If we were to ask them, the ordinary folks, that 5 billion shillings is going to be spent on a meeting that is going to come to your place, what these people want is medicine in their referral hospitals, is good roads, infrastructure that works. When you see the poverty in some of these areas, and then you're telling the people that this 5 billion is just for a meeting, it does not make sense, sure. So they should stop trying to tribalize this issue because it is not tribal at all. We are opposed to the regional seating in the north, in the west, in the east, in central, in all the regions. What we are saying is we can have our seating here in our plenary and deliberate for Northern Uganda, because Northern Uganda has got good representatives here who can speak on behalf of their people and their concerns there, and we address them. Same thing with Western Uganda, Eastern, Central. The legislators are here. They were voted by their people. Are they saying that their matters will only be heard if Parliament sits in that particular area? Surely. Why don't those issues get to be raised? Why do we have to spend an extra 5 billion shillings
to transport all members of parliament, staff, per diem for that entire week because they've got to sleep wherever and so on, and all those logistics. Why? It does not make sense. So our opposition to this issue is not because we are against the north, the west, the east, central. If anything, we are for those people. We are saying this particular money can be put to better use. Oh yes, it can. Because when you see what's happening in some of these areas, most parts of our country, their poverty levels, regional referral hospitals don't have the basics. They don't have medicine. That's what these people want. These people want good roads so that they can transport their commodities and to the markets and so on. That's really what they want. Not just a meeting to happen in their area, which meeting they will not even participate in, those people, because this will be a sitting of parliament. Strangers will not be allowed except for a few maybe leaders in the gallery who can't even submit because it is parliament. Really, I think as leaders we need to rise above some of this that I don't want to call it pettiness, because I don't want to seem to be in a fight with my colleagues. I'm really not in a fight with my colleagues. What we are saying is this is not reasonable. In fact, I would have expected my colleagues from these different regions, the north, east, west, central, to say, but wait, what if as parliament we redirected this money to some of these critical concerns? Leader of Opposition, Right Honorable Joel Ssenyonyi mu katambi kano annyonnyola nga ategeeza nti ababaka okuva mu mambuka g'eggwanga erya Uganda bandibadde beewala eky'okutandika okuleeta ensonga ey'obusosoze mu nsonga zino olwansonga nti ebintu bingi nnyo naddala obwavu obujjudde mu bitundu ebyenjawulo mu ggwanga erya Uganda ng'ate ssente nnyingi nnyo ezigenda okukozesebwa nga ziri mu ngeri eyakyeyonoonere ate nga zandibadde zikola mu kulaakulanya ensonga eziwererako ddala ng'amalwaliro, enguudo, amasomero awamu n'ebintu bingi nnyo Abannayuganda bye bandiyagadde okuba nti nno ate gavumenti ebatuusaako. Joel Ssenyonyi mu kusomeramu okwa katono nnyo agenze maaso n'ategeeza bw'ati: when you see the poverty in some of these areas and you tell people that this 5 billion Ugandan shillings is just for a meeting, it doesn't make sense at all. So they shouldn't start tribalizing this issue because it isn't tribal at all. We are opposed to the original sittings in the northern Uganda, western Uganda, eastern Uganda and central Uganda. We can have our sitting here and deliberate for northern Uganda because northern Uganda has got good representatives here who can speak on behalf of their people. Are they saying that their matters will only be heard if parliament sits in that particular area? Why do we have to spend an extra 5 billion to transport all MPs? Ssenyonyi ategeeza nti bw'otunuulira obwavu oli buli mu kubimu ebifo bineeno ate n'otandika okugamba bannayuganda nti ssente eziwerako ddala biliyoni 5 zigenda kuba zisaasaanyizibwa just ku lutuula olw'abakulembeze abali mu palamenti, ddala mu butuufu tekikola makulu n'akamu n'akeddagala. N'olw'ensonga eyo ababaka okuva mu northern Uganda bandibadde beewala era balekeraawo okufuula ensonga eno ey'ebyamawanga kubanga bajja kuba bateekawo empalana kyokka ng'ate ensonga si bwetyo bweri. Ssenyonyi yagamba nti oludda oluvuganya gavumenti bali mu kuwakanya entuula mu regions zonna eziteekeddwa so si mu northern Uganda mukka wabula okuviira ddala mu north, west, east awamu ne central kubanga yonna waateekeddwayo enkuŋŋaana ezigenda okuba nti nno zibeerayo. Ssenyonyi agamba nti bo balinga abali mu kugamba nti singa palamenti etuula mu northern Uganda olwo nno n'ensonga za northern Uganda lwe zijja okuwulirwa era we zijja okukolwako kyokka ng'ate okusinziira ku Ssenyonyi agamba nti okusinziira nti mu palamenti mulimu ababaka abalungi era abasobola okwogera ne bakiikirira abantu baabwe bulungi nnyo abali mu mambuka, palamenti esobola okusigala wano ate naawo n'oluvannyuma ne balyoka bagenda maaso n'okuba nti nno bakola emirimu gyabwe okuweereza abantu baabwe ab'omu northern Uganda. Omubaka amanyikiddwako nga Acol wa Kirak North agenze maaso ye nga yeewuunya era nga agamba bw'ati: For some of us
the MPs from Northern Uganda, we were very excited. The members of the community and all the people were all excited because they wanted to see their MPs speaking. They don't have the TVs. In Kampala, Central Uganda and Western Uganda, they have the TVs that can watch their MPs speak, but this time the people in Northern Uganda want to see their MPs speaking. They want to hear their issues articulated in their presence. They want to feel that Parliament is actually for them rather than electing MPs to come and speak in Kampala. Honorable Akol ye muluguyanga agamba nti ng'abamu ku bo ababaka okuva mu bitundu eby'omumambuka babadde bakyamuse. Abatuuze okuva mu Northern Uganda babadde bakyamuse era nga baagala ak'olumu balabeko ku babaka baabwe nga boogera ku nsonga ezibaluma, ensonga ezibakwatako. Kubanga mu Kampala, mu Central Uganda, mu Western Uganda, abantu bayo bo balina amativi kwe basobola okulabira ababaka baabwe, kyokka nga ate mu Northern Uganda bo tebalina mativi kusobola kulaba babaka baabwe, era bo bakirabanga omukusa oguli mu kubaggyibwako, era bakiwakanyiza ddala ekyo Honorable Joel Ssenyonyi kyagenda maaso n'okuba nti nno ayogerako. Eyo y'ensonga oba ze zimu ku nsonga Honorable Akol owa Kilak North zagenze maaso n'okuba nti nno awa mu kuwakanya okuboycottinga kwa Honorable Joel Ssenyonyi kwe yagenze maaso okuba nti nno akulemberamu. Nja kusaba mbeere nga nkoma wano, jjukira nti no Parliament eri mu lutuula ssaawa zino zenjogereramu era bintu bingi nnyo ebikyagendera ddala maaso. Wano ku Point Media UG ogenda kuba oyongera okufuna updates. In fact tulabyeko Honorable Joel Ssenyonyi nga tutegeeza nti newankubadde yayogedde olunaku olw'ejjo, enkya y'olunaku olwaleero afunye ebbaluwa mu ofiisi ye okuva ewa Speaker, nga Speaker amukubiriza nti abeere nga agenda maaso okukunga ababaka bonna okulaba nti regional parliamentary sittings bazenyigiramu era baziwagirira ddala. Sigala ku Point Media UG ogenda kuba ofuna ensonga zonna nga zigenda maaso era ojja kuba tolekebwa mabega. Genda maaso obeere nga okomentinga buti ensonga bw'oziraba, tubeere nga tutambulira wamu era tubeere nga tukwatagana bulungi nnyo. Mubeere bulungi era mweraba.